Hello my dear friends, welcome to the Russian Voice Online School. My name is Lydia, I'm a Russian language teacher, and in this lesson we are going to learn how to say I need in Russian. So if you want to say that you need something, we'll use the phrase «мне надо» or «мне нужно». So if you need to do something, we'll use the phrase «мне надо». For example, «мне надо пойти в супермаркет». I need to go to the supermarket. «Мне надо купить продукты». I need to buy foodstuff. Мне надо купить новое платье. I need to buy a new dress. If you need something, we'll usually use the phrase «мне нужно» in different forms. If you use it with a masculine noun, it will be the form «мне нужен». For example, «мне нужен новый телефон». I need a new phone. If you use it with feminine nouns, we'll say the phrase «мне нужна». For example, «мне нужна новая машина». I need a new car. If it's a neuter noun, we'll use the phrase «мне нужно». Мне нужно новое пальто. I need a new coat. And if it's a plural form, we'll use the phrase «мне нужны». For example, «мне нужны новые очки». I need new glasses. Okay guys, if you like this lesson, don't forget to subscribe to my Russian Voice channel and see you soon at our next Russian lessons.